Okay, so let us start. We are going to start with question number 30 today. That is, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships. So we need to find out simply the distance between the two ships. First of all, let me draw a lighthouse. Obviously, you might all have seen. The lighthouse, right? If we had visited the sea or an ocean. ओशन ना एकदम कांठा ऊपर का तो અહીંયાથી થોડા લેવલ કાંઠેથી થોડું અંદર લાઇટ હાઉસ. So there are two ships, one is here and the another one is exactly behind the first one on the same side of the lighthouse. The first one is the angles of depression made are 30 degree and 45 degree. So if I make this as the horizontal ray, the reference ray, then this angle here and this angle here, these both the angles are going to be, this is going to be 45 because this angle of depression is 45 degree. This angle is going to be 30 degree because this angle of depression is going to be 30 degree. Now, one more thing is given. We are given the length or height of the lighthouse. That is 75 meters. We just need to find out the distance between the two ships. This one. We need to find out this distance between the two ships. Okay. Let us name it. This is A, B, C, and D. So here AB is the lighthouse and C and D are two ships, say X meters apart. Right? That means we have assumed that the distance between these two ships is X meters. Right? Let us say the distance between the two ships is X meter. Therefore, first of all, in triangle, the smaller triangle, obviously we are going to take this lighthouse perfectly perpendicular, making an angle of 90 degree with the ground or sea level. So in triangle ABC, angle B is equals to 90 degree, angle C is equals to 45 degree, and AB is equals to 75 meter. Therefore, using tan theta is equals to AB upon BC. We know the value of theta, that is 45. Therefore, tan 45 is equals to 75 upon BC. And therefore, tan 45 is 1.
that is 75 upon BC, and therefore BC is equals to 75 meter. So we got this much distance, BC as 75 meters. Okay, ખાલી આપણને BC મળ્યું છે. હવે જે ફાઇન્ડ કરવું છે એ તો હવે મળશે. Similarly, in the bigger triangle, in triangle ABB, angle B is equals to 90 degree, angle D is equals to 30 degree. We know that AB is equals to 75 meter and BD is equals to BC plus CD, that is 75 plus X meter. Okay. तो टोटल BD તમારે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એની માટે શું કરવું પડે તો કે BC અને CD બંનેને એડ કરી લો એટલે આપણને ટોટલ BD મળી જશે. તો BC આપણે કેટલું મળ્યું 75, CD આપણે કેટલું લીધું હતું x meters apart, that means 75 plus x. Therefore using tan theta is equals to AB upon BD. Therefore theta is 30, so tan 30 degree is equals to 75 divided by 75 plus x. Tan 30 we know tan 30 is 1 upon root 3, that is 75 divided by 75 plus x. Cross multiply, 75 plus x is equals to 75 root 3, right? Therefore x is equals to 75 root 3 minus 75, or x is equals to 75 into root 3 minus 1 meters, which gives you the final answer, the distance between the two ships, that is 75 multiplied by root 3 minus 1. Right? This gives me the distance between the two ships. 75 multiplied by root 3 minus 1. I hope you have got the answer like this. The same answer that we got here. X ni value 75 multiplied by root 3 minus 1. Right? So this must be the answer to question number 13, the distance between the two ships. Now directly look on to question number 16 first of all. Directly question number 16 ऊपर आई जाओ पहला, પછી 14, 15 solve करिए. It says that the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. So there is a tower first of all. Let me do it here. From 2 points on the ground which are 4 meter and 9 meter from the base of the tower are making an angle of elevation which are complementary in nature. Complementary, that means the sum of the angles will be 90 degree, right? The sum of the angles will be 90 degree. So first of all, this point is 4 meter and this point is 9 meter. Let us assume that this angle made is theta. Then this angle will be 90 degree minus theta and this angle is perfectly 90 degree. Because this angles, both the angles, if I name it as A, B, C,
અને પોઈન્ટ P એવું રાખીએ અહીંયા the top of the tower is P તો angle PAC and angle PBC are complementary નો મતલબ એવો થાય કે angle PAC plus angle PBC is equals to 90 degree થાય હવે મેં એવું એઝ્યુમ કર્યું કે લેટ angle PAC is equals to theta જો આને theta એઝ્યુમ કરું ઉપરના ઇક્વેશનમાં મૂકું તો theta plus PBC is equals to 90 and hence angle PBC is equals to 90 degree minus theta. So this is how we get the angle 90 degree minus theta. Right? You don't need to show the solution. You can directly write it down that this is 90 degree minus theta. પણ તમને explain કરવા માટે હું ખાલી અહીંયા solve કરું છું. Okay? Now we need to prove that the height of the tower, that means height PC is equals to 6 meters. Okay, so for your purpose I'll write down this here. PC is tower and points A and B are 9 meter. Point A is 9 meter and 4 meter away from the base respectively. Therefore, let angle PAC is equals to theta degree. So, angle PBC is equals to 90 degree minus theta. Okay, we will take this as 90 degree minus theta. See, તમને કદાચ એવો ડાઉટ થશે કે આપણે કેમ અહીંયા જ થીટા લીધું એવું જરૂરી નથી તમે અહીંયા પણ થીટા લઈ શકો if you take theta here if this is theta then this will be 90 degree minus theta vice versa right complementary છે એટલે સામે કોઈ પણ એંગલ હોય એને અકોર્ડિંગલી 90 માંથી ચેન્જ કરી નાખો સપોઝ કરો કે અહીંયા તમે 30 ડિગ્રી એઝ્યુમ કરો if I assume 30 degree here then obviously this angle will be 60 degree because 30 plus 60 makes 90 એટલે 90 માંથી 30 ને માઈનસ કરો એટલે સામેનો એંગલ 60 degree આવશે right so that is what is the meaning of complementary angles તો આ બંને angles complementary થઈ ગયા બસ કામ પૂરું ખાલી બે triangles જ છે okay in triangle the first one I will take the smaller triangle PCB angle C is equals to 90 degree angle B is equals to 90 degree minus theta and BC is equals to 4 meter. Therefore, using tan theta is equals to AB upon BC. Therefore, tan theta ની જગ્યાએ છે 90 degree minus theta is equals to AB upon 4. Tan 90 minus theta. Remember, what is tan 90 degree minus theta? In chapter 8 we had the complementary angles, that is cot theta. So, cot theta is equals to AB upon 4. Right? Or we can write down tan theta is equals to 4 upon AB. Right? Because we know that cot theta is 1 upon tan theta. तो આનું રેસિપ્રોકલ કરી નાખું બંને સાઈડ cot theta એટલે 1 upon tan theta તો 1 upon cot theta એટલે tan theta તો 1 upon AB upon 4 એટલે 4 upon AB that is result number 1 નો સમજાણું હોય તો પછી પૂછજો હમણાં કાતો we will solve it again okay then similarly in triangle PCA
the second triangle PCA. કયું ટ્રાયંગલ? હવે મોટું ટ્રાયંગલ યુઝ કરશું આપણે in triangle PCA. Angle C is equals to 90 degree. Angle A is equals to theta and AC is equals to 90. Therefore, using tan theta is equals to, sorry, मैं यहाँ AB लग रहा हूँ, चलो दे AB ना रिकवरी करा PC, my mistake. PC upon PC. So using tan theta, that is PC upon PC. Note that theta ની જગ્યાએ તો theta છે એટલે tan theta માં tan theta ની જગ્યાએ tan theta જ રાખશું. Therefore tan theta is equals to PC upon 9. That is result number 2. હવે result number 1 check કરો. Tan theta equals to 4 by PC છે અને tan theta equals to PC upon 9 તો result number 2 માંથી આવ્યું. Therefore from result 1 and result 2, 4 upon PC is equals to PC upon 9. Cross multiply. PC square is equals to 36 and hence PC is equals to 6 meter. What is PC? Okay, tower, height of the tower. So PC એટલે કે height of the tower. PC is equals to 6 meter. Hence proved. जो અહીંયા PC into PC એટલે PC square અને 9 into 4 એટલે 36. PC square ની વેલ્યુ 36 છે તો PC ફાઇન્ડ કરવું હોય તો બંને સાઈડ તમારે સ્ક્વેર રૂટ લેવા પડે. તો સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 36 થશે પ્લસ ઓર માઈનસ 6. પણ હાઈટ કોઈ દિવસ નેગેટિવ હોય નહીં. હાઈટ નેગેટિવ ન હોય એટલે આપણે પ્લસ ઓર માઈનસ 6 માંથી માઈનસ 6 સાવ કાઢી નાખશું. And hence we will get only plus 6 as the answer. This is what we need to find out. PC is equals to 6 meter or height of the tower is equals to 6 meters. Is that clear? Sir, screen there no problem. Current on the एक मिनट हो the 14 a 1.2 meter ball spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon in this interval. So, first of all, we will draw the situation that is created here. This is the ground level. There is a 1.2 meter tall girl standing on the ground here. So this will be her normal rate. Now she spots a balloon which is here. After some time she spots the same balloon
has traveled to this place, just making the change in angle of elevation. Angle of elevation માં થોડો ચેન્જ કરી અથવા તો બલૂન જેવું મૂવ થશે એટલે એનો angle of elevation પણ decrease થશે. When the balloon was here at that time, the angle of elevation made with the girl's eye was 60 degree, and when the balloon reached at some distance, at that time the angle of elevation became 30 degree. So let me say that distance ક્યાંથી મેજર થાય તો કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ થી મેજર થાય. તો આપણે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જ ચેક કરશું કે કેટલું ડિસ્ટન્સ મેજર કર્યું, એટલું ને એટલું ડિસ્ટન્સ એ હવામાં પણ ટ્રાવેલ કરશે જ તેને. This total height, the total height of the balloon from the ground is 88.2. This is 88.2 meter. This is 1.2. The height of the girl. Height of the girl is 1.2. So what will be the distance of the balloon above the height of the girl? That will be perfectly 88.2 minus 1.2, and that will be 87 meters. કેટલું થશે આ 87 meters. આ શું છે તો કે height of the balloon above the head of the girl. We need to find out this distance. આપણે આ distance find કરવું છે બે balloon ની વચ્ચે balloon કેટલું travel કર્યું હશે. So we are given this angle is 60 degree, this angle is 30 degree. Okay, let us see, let us give the names also. A, B, C, D અને E. આ બંને angles, angle C અને angle B, they will perfectly make an angle 90 degree with the ground अथवा तो horizontal. So here E and C are the balloons at a height of 88.2 meter from the ground. Also, the girl of height 1.2 meter observes the balloon traveling thus the height of the balloon from the observer is equals to 88.2 minus 1.2, and that is 87 meter, right? From the height of the observer, એટલે observer ની જે height છે અથવા observer જ્યાં ઊભું છે એના માથા ઉપરથી
balloon ની height કેટલી હશે તો કે 87 meters હશે રાઈટ Okay, so that will be the height of the balloon from the observer. Obvious. આ તો થઈ ગયું. હવે ખાલી બે ટ્રાયેંગલ્સ અવેલેબલ છે. એક આ 60 ડિગ્રી વાળું અને એક 30 ડિગ્રી વાળું. તો પહેલા આપણે નાના ટ્રાયેંગલ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. In triangle ABE angle B is equals to 90 degree. Angle A is equals to 60 degree. BE is equals to 87 meter. तो चेक करो आज 87 मीटर હતું ને એ શું હશે તો કે BE અને CD આ બંને ની વેલ્યુ 87 મીટર્સ જ હશે ચેક કરો અહીંયા મેં CD ની સામે મેન્શન કરેલું છે સેમ એજ this BE will also be 87 meter. Therefore using tan theta is equals to BE upon AB. Theta ની વેલ્યુ 60 આપેલી છે therefore tan 60 is equals to 87 upon AB. Tan 60 એટલે √3 is equals to 87 upon AB and hence AB is equals to 87 upon √3. तो चेक करो 87 ने तुम्हारे लखવું હોય તો કેવી રીતે લખાય 39 into 3 yes or no 39 into 3 तो AB is equals to 87 upon √3. Therefore AB is equals to 39 multiplied by 3 upon √3. एक √3 कट થઈ જશે and therefore we get AB is equals to 39 √3 meters. तो આ તો ખાલી હજી આપણને AB ની જ વેલ્યુ મળી એટલે આટલું ડિસ્ટન્સ મળ્યું જ્યારે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટન્સમાં હશે ત્યારે કેટલું હશે તો કે 39 √3 મીટર હશે પણ આપણે આ ફાઇન્ડ નથી કરવાનું આપણે એના પછીનું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવું છે નાઉ in triangle ACB angle C is equals to 90 degree. Angle A is equals to 30 degree. CD we know CD is equals to 87 meters and the total distance AC એટલે કે AB plus BC તો આપણે અહીંયા એઝ્યુમ કરી લે ફોર ટેમ્પરરી રીઝન્સ કે આ ડિસ્ટન્સ BC છે ને એ x મીટર્સ છે તો અહીંયા થઈ જશે AB what is AB we got here 39 √3 that is 39 √3 plus x meters this is આ આપણને શું મળ્યું અહીંયા AC therefore using tan theta is equals to CD upon AC therefore theta ની વેલ્યુ 30 ડિગ્રી આપેલી છે તો tan 30 ડિગ્રી CD એટલે 87 અને AC એટલે 39 √3 plus x cross multiply sorry પહેલા તો tan 30 ની વેલ્યુ 1/√3 is equals to 87 upon 39 √3 plus x cross multiply therefore 39 √3 plus x is equals to 87 √3 આ √3 સામે મલ્ટીપ્લાય થશે 39 ને સામે લો તો એટલે x is equals to 87 √3 minus
39 root 3 and that will be 17 minus 9 એટલે 8 અને 8 7 minus 3 એટલે 4 and therefore x is equals to 48 root 3 meter. Right? This is nothing but the distance traveled by the balloon. Okay, so that is the answer, 48 root 3. Okay, so this was the correction that I made here. I wrote here 39 multiplied by 3 into, sorry, upon root 3. Here it is not 39, here it is 29. So that is the correction made everywhere, 29, 29, 29. And here 87 minus 29 is 58 multiplied by root 3 meters. So that is the final and correct answer to the question. The distance travelled by the balloon is 58 root 3 meters. Moving on to the last question of this chapter. That is the 15th question. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degrees, which is approaching the foot of the tower at a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. After 60 degree નો જે angle form થાય ત્યાં foot of the tower પહોંચતા કેટલી વાર લાગે એ આપણે find કરવાનું છે. So first of all, let us draw the situation here. A tower. This is the straight highway on which there will be a car. तो एक car અહીં આપણી પાસે available છે, Uber. Right? This is making an angle of depression of 30 degree. Making an angle of depression 30 degree for the first instance. એટલે જો આ એંગલ 30 ડિગ્રી હોય તો આ એંગલ પણ but obvious છે 30 ડિગ્રી જ હશે because they are forming an alternate pair. Now 6 seconds later એટલે આ ગાડી અહીંયાથી આ બાજુ ટ્રાવેલ કરે છે 6 સેકન્ડ પછી એ ગાડી ક્યાં હશે તો કે ભાઈ અહીંયા પહોંચી ગયા હશે because the car is traveling at a uniform speed. તો યુનિફોર્મ સ્પીડ થી ટ્રાવેલ કરે એનો મતલબ શું કે કાર આગળ તો વધે ને એવું તો હોય નહીં કે ત્યાં ઊભી રહે. તમે અત્યારે ભણો છો ને સાયન્સમાં અને 9th માં પણ ભણી ગયા હશો યુનિફોર્મ મોશન. At this time, that means the distance between these two cars is t is equals to 6 seconds.
how unfortunate it is કે ટાઈમ તમને ડિસ્ટન્સ ની બદલે ટાઈમ આપેલો છે કે આ બે ગાડીની વચ્ચેનો ટાઈમ ઇન્ટરવલ 6 સેકન્ડનો છે કે 6 સેકન્ડ પછી આ ગાડી અહીંયા પહોંચી ગઈ છે અને એનો એંગલ ઓફ ડિપ્રેશન 60 ડિગ્રી છે એટલે આપણે એંગલ ઓફ એલિવેશન માં કન્વર્ટ કરીએ અલ્ટરનેટ એંગલ્સમાં તો એ થઈ જશે અહીંયા 60 ડિગ્રી. We need to find out this time, the time by that this car will reach the bottom of the foot of the tower or bottom of the tower. So let us name it A, B, C and D. Okay, I'll erase this for now. This is C and D. Now, what do we require? Okay, time taken. Time taken to reach from point C to from point B. Sorry, from point C to point B. This time is given 6 seconds. Distance આપેલું નથી તો we will take the distance. The distance that we travel here between C and D is x meter. Let us say this is x meter. And the distance we travel here, that is y meter between C and B. આપણે એવું કહીએ કે આ બંનેના ડિસ્ટન્સ અલગ-અલગ લઈએ તો here let me write down here AB is the tower and let the distance CB is equals to y meter and CD is equals to x meter. जो first instance में CB છે બોમ્બે વાળો અને second instance में CD છે દિલ્હી વાળો. CB and CD both are y and x meter respectively. What is given is time taken. Time taken to reach point C from point D. Point C from point D, that is equals to 6 seconds. One more thing is given, that is the car is traveling at a uniform speed. Car is traveling at a uniform speed. So if the speed of the car is uniform, जो कारनी स्पीड यूनिफॉर्म હોય તો જે સ્પીડ થી D થી C સુધી જાય એ સેમ સ્પીડ થી C થી B સુધી પણ જશે. Right? If the speed of the car is uniform, then speed of car between C and D, or you can also write D and C. C અને D અથવા તો D અને C ની વચ્ચે જે સ્પીડ હશે એ સેમ સ્પીડ D અને C વચ્ચે પણ હશે. Right? Now we know the relation as we studied in physics. What is speed? Distance traveled divided by time taken. So what is the distance traveled what is the distance traveled between C and D? X. Therefore X divided by what is time taken? 6 is equals to what is the distance traveled between C and D or B and C? Y divided by the time taken. Let us say that is equals to T. This is result number 1. અને first result આપી દો. અહીંયા reason લખો because speed is equals to
distance traveled divided by time taken. Right? So that is just the result. આ ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ એટલે આ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન આપણું બની ગયું. હવે એ ઇક્વેશન માં આપણે કઈક લોજિક એપ્લાય કરશું. તો સૌથી પહેલા ચેક કરો શું આપેલું છે આપણને. ડિસ્ટન્સ આપેલું છે. હવે ટાઈમ તો ખબર નથી ટાઈમ આપેલો છે કે નહીં. આ સોરી ટાઈમ આપેલો છે પણ આ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. બીજું શું આપેલું છે? હાઈટ નથી આપેલી બિલ્ડિંગ ની કે આપેલી છે. બિલ્ડિંગ ની હાઈટ એ નથી આપેલી. तो कहीं नहीं ये ट्रायंगल्स तो आपेला છે ને. लेट अस यूज इन triangle first of all the smaller one. In triangle ABC angle B is equals to 90 degree. Angle C is equals to 60 degree and BC is equals to y meter. Therefore, using tan theta is equals to AB upon BC. Therefore, tan 60 degree is equals to AB. AB આપેલું છે ના. AB upon BC કેટલું આપેલું છે? y. tan 60 ની વેલ્યુ તો કે √3 is equals to AB upon y and hence y is equals to AB upon √3. Right? You can write down that y is equals to AB upon √3. का तो AB is equals to y √3 ઉપર લખી શકાય. Similarly for the second one, in triangle ABD angle B is equals to 90 degree, angle D is equals to 60 degree. Then we are having AB, પણ AB ની વેલ્યુ આપને ખબર નથી તો અહીંયાથી AB ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી લઈએ તો કેવું રહેશે? Okay, don't write down y. In fact, write down AB is equals to y √3 meter. AB is equals to y √3 meter. અહીંયા પણ લખી શકાય. હવે શું છે આપણી પાસે તો કે AB y √3 meter અને BD that is BC plus CD that is x plus y meter. બરોબર? આ x સોરી આ x અને આ y એટલે BC plus CD એટલે x plus y or y plus x meter. Therefore using tan theta is equals to AB upon BC. Sorry, not BC, BD. Tan theta એટલે tan 30 degree is equals to AB એટલે y √3 અને BD એટલે x plus y. Tan 30 એટલે 1 upon √3 is equals to y √3 upon x plus y. Cross multiply √3 એ 3 થઈ જશે. આ x plus y થઈ જશે એટલે કે x plus y is equals to 3y. y સામે જોવા દો એટલે x is equals to 2y. આવું રિલેશન મળ્યું. This is our second result. x equals to 2y. ખાલી અને ખાલી આ રિલેશન ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે બે ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરવો પડશે. શું ફાઇન્ડ કરવા માટે? આ રિલેશન x equals to 2y નો રિલેશન ફાઇન્ડ કરવું છે. એટલા માટે જ આપણે આ બે ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરીએ છીએ. હવે જો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ તો અવેલેબલ છે. સેકન્ડ રિઝલ્ટ આપણે અત્યારે મળી ગયું. Therefore from
result 1 and result 2. X ની જગ્યાએ 2y મૂકી દો. Therefore 2y upon 6 is equals to y upon t. Y અને y બંને સાઈડ કેન્સલ થઈ જશે. Therefore 2 upon 6 is equals to 1 upon t. Again 2 અને 6 ને કટ કરી નાખો, 3 થઈ જશે. ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય, અહીંયા શું આવ્યું 1, તો t into 1t, 3 into 1 3. Therefore t is equals to 3 seconds. t is equals to 3 seconds. તો આ કારને આ C પોઈન્ટ થી B પોઈન્ટ પહોંચવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગશે? તો કે 3 સેકન્ડ જેટલો ટાઈમ લાગશે. That is the answer, right? So the car will reach to the foot of the tower in 3 seconds. 3 સેકન્ડમાં એ ગાડી તમારા ટાવરના બેઝ સુધી પહોંચી જશે.